Scrum TV. My name is Colin Samanga. And I'm Marlon Lichoma. Okay, so today we are going to look at some of the stories that have made headlines this week in the rugby cycles. Na tutakuwa pia tunaangalia Impala Floodies kidogo semi-final zenye zinakuja in the coming weeks, in the coming weekend I mean, and then we'll be also moving to international matches. Kenya Simbas wanaenda kucheza, squad imetoka, mambo imeongelewa mingi sana. So those are some of the things that we'll be looking out today in today's analysis show. Remember to like, subscribe if you're just joining us, na pia kushare labda for friends to be able to follow this show, and yeah, pia kuchangia if you put there kwa comment section, we'll be following and reading your comments zenye mtakuwa mmeweka hapo. So karibuni sana. This is Scrum TV, and this show is called the Scrum Room, where we analyze happenings za wiki mzima. So first of all, as I normally do it, huwa tunaanza na a quick recap of what happened over the weekend, haraka haraka, then pia some of the news that are making headlines this week. So we go back maybe from early this week. A lot of things happened. We start with Friday because a lot of things happened. So Friday sitaenda ndani sana because a number of we saw a number of several new signings being unveiled by different sides. Na pale Nondis tuliona watu kama 6-7 hivi waki make their debut. One of them being Omondi, Billy Omondi, mwenye alikuwa Impala. Now he moved to KCB, didn't have much of starting time, especially in the first team pale. Then now he has moved to Nondis. We have Tony Owar. Tony Owar formerly played for Mwamba. Now he has moved to Nondis. We also had Timothy Lugale. Timothy Lugale played for Nondi for Menengai Oilers. Now he has moved. Then we had Elisha Koronya also. Elisha Koronya is one of the top one of the top forwards wenye wamekuwa pale Queens. Now he has moved, joining the likes of Hilary Baraza, Dominic Osino wenye walikuwa sha move early on. So that is it for some of the players wenye walicheza hapo. For Menengai Oilers, we saw Fortune Oturo from Cabras, amecheza ESS most of the time. Hajakuwa na an opportunity pale kwa starting squad, but he has had 2 final appearances, or he has helped Cabras to 2 final appearances pale ESS side. Now he has decided to move to Oilers. We also saw Victor Were. Victor Were also played for Cabras, played for Kisumu pia, and now he's part of the new faces pale Oilers. Amos Obaye, Samuel Omvwamu, hao walicheza 7, so they are not that new, but they are playing 15s for the first time. So that is it for those guys. KCB, we saw 3 new faces. We had Ian Omoke, Regan Juma, na Davis Nyaundi, formerly Menengai Oilers. He has made a move, and now he played in the 7th, or the shorter version. Now ndo huyo amefika hapo kwa 15s, and now ready to have a chance. Pia we saw Horace Alela, I think most of the time amekuwa akicheza ESS side, but he got an opportunity to play for the senior side. I think KCB missed the services of Andy Cole, who is the player of the year kwa club yao. Player of the year, they missed him. He's nursing some injuries. Last year he had a lot of play time because alianza Floodies na akacheza hivyo vyote mpaka when the Kenya Cup season started. So he has had a lot of rugby action in him. Ndio ameenda akacheza Kenya under 20, and now he's back hapa kwa 15 squad. So he missed the matches, but they saw the return of Willie Opaka. Willie Opaka was signed from former Kenya under 20 tenor, was signed from Cabras. Now he's back after having undergone a surgery early in the year. And then we also had Strathmore with 4 debutants. Pale Impala, big name yenye ilikuwa hapo ni Andrew Matoka, and then
Queens, not Queens but Blood kama kawaida Kwesa made a return kwa squad after not featuring in the sevens ama the shorter version. So ikakuwa a very entertaining ama start to the weekend yenye some people feel like itakuwa ama imekuwa very important, inaenda kushape the new season very differently. Maybe kwa new signings, is there player mwenye ali make a move na akakupiga surprise ukashangaa ama hukutarajia that he can make a move maybe from one club to another? Hey, manifunga. Nimelipata off guard. New signing wa KCB Billy, ndio. Billy amemove to Nondis. Amemove to Nondis. Alimake impact. Nani angejua angejela. Hiyo play time yake kiasi but ili bring out watu waka recognize umse anacheza. Okay, mimi I didn't expect maybe the likes of Akina Fortune to make a move pale Oilers. Pia Obaye by the way kwenda move from Nakuru to Oilers. It is something that okay, alienda mapema during the 7th circuit, but it was a move that sikuwa expect that it can happen because he was one of the bigger names pale Nakuru. There was also rumors that by the way in Nakuru Oilers wanted to scoop kijana anaitwa Felix amecheza Kenya Sevens, Felix Okoth. Yeah, kulikuwa na that rumor but kama kiliumana. Wanafaa kuwa ngumu kama Nakuru, wanafaa kuwa ngumu kama Mwamba sijui wamefanyaje. It's not easy actually watu wachomoke from Mwamba haraka hivyo. So I think Nakuru will need that because imefika time pia umekuwa ukiona names at some point names moving to Oilers, then another point tena those names coming back to Nakuru tena. So I don't know what is going on there, but maybe ni something yenye inahitaji kuzama na tuzuke ndio tuone maybe what maybe ina transpire hapo. So that was it for the signings. Now tukienda kwa weekend, we had the varsity category. Now we also had the club category. Varsity category, by the way, we were there, covered live on Scrummage TV. I don't know kwa hizo games labda what were your take homes kwa the whole games zenye zilichezwa, starting with the first game, maybe Zitek na Stallions. Labda what can you say about that match? Zitek Stallions match 1, ndio. Match 1 I expected Zitek ndio wamequalify kuingia championship kutoka nationwide. Hiyo kitu nilishinda nikisema hadi nilikuwa naisema kwa akili hiyo time. They are the ones who should have brought the game. Unaona? But it end up the other way round. Stallions ndio wali bring up the game to the extent ya hadi wanapewa kadi lakini Zitek inashindwa kuuse hiyo chance. Ilikuwa something yenye questionable kiasi. So Stallions nili expect maybe, unajua kuna teams zenye zinaweza shine sevens but ikifika 15s inakuwa noma juu maybe wa players wao wengi ni wa sevens ama wamezoea hiyo strategy ya 7. But pia aggression yani walibeba the same aggression yenye walikuwa nayo national 7 circuit wakaileta kwa 15s hiyo game ya Zitek. So hiyo game ilikuwa ngumu for Zitek, yet hao ndio waliqualify na ili bring question marks kiasi. Is it a sign of worry heading to the championship season? Si ndio nimesema iko na question mark kiasi. Juu wakikosa ku up their game outside learning from this, itakuwa mbaya. Tutaona tena nationwide cause championship nayo hakuna mtu ameingia championship mwenye ataachilia rahisi ateremke. Kabarak ameingia na Tuk, alafu I think Kabarak ndio ilikuwa relegated. Kabarak na
kabla peke yake Peke ilikuwa yake relegated ilikuwa because Shamas relegated. the previous season ndio ilikuwa, lakini haikurudi to the new campaign. Yeah, so that is the challenging Zitek kwa nayo, but I think I always say hizi vitu it's good kuziona the first weekend. Now we put into consideration. Yeah. Mimi unajua na imagine main machine waliponea, uko sure watataka tena kuponea ama watataka ku up game, unless wameamua be it mbaya tuanguke kama tunaanguka, or wacha to fail it or not, because there are various disappointments. But in real sense kama wanacheza na ile spirit ya rugby hawatakubali rahisi, na hao wakikuja wakiexpect championship ni rahisi, watapenetrate kama nationwide, itakuwa noma. Okay. Yeah, it was I think not a good show from nationwide champions, because they were heading into this match okay, najua ni off the season, hawakuwa na Brandon Dego na Mike Wekesa, one of the key names kwa squad yao, but kuna walicheza ni kama watu wenye wamelack some inspiration. They really looked shaky. Walianza mapema, the first like how many minutes, the first like 10 minutes they were trailing 12 points, wakang'ang'ana kidogo, but again vile Malon amesema, there was that point yenye they had 13 advantage, 13 to 15 man advantage. Walikuwa na that advantage, but they failed to capitalize on that advantage. So ni something yenye ilikuwa a bit worrying, na nadhani pia hata kwa coach, and hata ukiona vile alikuwa animated at some point pale kwa touchline, ilikuwa inaonyesha clearly that these guys walikuwa na nini. But again, kitu kingine niliona decision making pia kwa hizo teams ilikuwa inazisumbua, because kulikuwa na chances where they opportunity, unaona this one waende penalty, they go for tap, place yenye unaona waende yani kick, yani waende tap, place yenye wanafaa kuendea tap wanaendea line out, they lose the line outs. Pia losing ya line outs ilikuwa too much for both sides. In fact, Stallions if wangepata hizo line outs zao, because they spend a lot of time attacking, and in Zitek's zone wangekuwa napata hizo line outs zao zote, it will have been something different. Ndio hiyo ingekuwa the biggest gap, ama yani ingekuwa like kudiscourage, nitasema nini, like chura kutoka kuruka kutoka kwa kisima chini. Cause Zitek they need to up it, cause kuna teams zenye tunge expect yes, Stallions walipigana all the way, but si walikuwa region moja na Zitek. Zitek ilikuwa nini, central. But si walipatana at some point. So I think tu ni tutasema in terms of tuseme tu ni pre-season ni kuanza, so they are still starting. Forwards wamekuwa mostly kwa on them, maybe gym na hawajakuwa na hawajakuwa na nini ile inatoka je some hizo performances ama matches to play and test themselves. So I think that tunasema that is the issue yenye inawapiga chen. The second match was Impala Box versus KCA. Anything maybe that you picked out from that match? Impala Box versus KCA. Impala Box walienda nayo. Ndio. Impala Box walikuwa na ile they were the noisemakers kwa hiyo uwanja. They were the people controlling the play. Though KCA iliprove, yani kuna venye ilikuwa inaonyesha hao ndio walikuwa in control. Saa zingine hiyo game ikiendelea kwa naona some wins zenye za box zingine zilikuwa ile ya ime happen, tumefika. Si ile ya nice one, tumepanga tukafika, ni ile tumefika. It's a try. Tunaenda kucelebrate juu hata si wenye hatuko sure. But all in all hiyo game ilikuwa fiti. Impala Box walicheza fiti.
Okay, Impala Boxer managed to win that match. Ilikuwa around 26 points. Yeah, so with Nani managing, walikuwa na a hard time in terms of maybe pia I think decision ilikuja kwa trouble at some point au akina KCA, but it was a match yenye pia walikuwa wanaonyesha si ati tuko down sana, ilikuwa tu down to maybe making a few changes hapa na pale, and it will have made a difference for them, but again you learn by playing with these big boys na unini uone vile kutenda. So in the matches pia kulikuwa na Daystar only managed one try, hiyo ingine ilikuwa inaitwa the penalty try. So we had a 26-23 defeat ya Stallions, ya Zitek to Stallions, and then we had Daystar winning 17-7 in their match against JKUAT, and then Impala Box when walicheza against KCA walishinda 26-16, and then we had Rift Universities playing against USIU, a match that ended 32-15. Maybe kwa hiyo, is there something yenye will pick out from the match ya varsities? Rift Valley Varsities versus USIU, no. Rift Valley Varsities versus USIU. Rift Valley Varsities hii walikuwa kwa mix, Kabarak walikuwa kwa mix, and then the rest walikuwa Oilers sana. So hawa vijana wa Kabarak, kuna huyu wa Eldoret, the man from Eldoret, University of Eldoret, Omsali put on a show amidst our players wote wa alikuwa ile center. Aliputa show amidst our players wote wa Oilers. So that brings that question ya why him? Yes, nyinyi wengine mmedominate, you've been training together nini inamaanisha umse alikuwa hakukuja kucheza maybe the game ati it's just nini kinaitwa ni floodies. Alikuja kucheza game akijua I have to put on that show, I have to, maybe akona ambitions zake, na it was the time kuonyesha this is what I want. Na juu in fact karibu apige hat-trick hapo. Plus ulikuwa unaona venye yani any ball alikuwa anapata it was worth compare your pass. Yani kuna ule mtu unachezanga na yeye unampea ball una feel mse sasa tuaje tu nimpe juu ako kwa uwanja, but umepea mtu ball na kumfuata immediately na rack. Cause yeah, but huyu ulikuwa unampea ball unamfuata, si ati unamfuata na rack, unamfuata kumpush, and at least una gain hizo meters. Unapata alikuwa na gain meters zimeenda shule, ama alikuwa hard to put down. Maybe angepiga hat-trick in that match, but kuna some nini. So again USIU starting very well in that match, but second half ni kama wali run out of steam. Ikakuwa very difficult for them to have something from that. Then so that was the end. Hakukuwa na any other varsity matches after that. So as it stands, ni fixtures zimetoka za semi-final. So kwa varsity kuna several matches expected hapo, but hakutakuwa na ranking matches for varsities. So kutakuwa na Stallions facing Impala Box in the last semi-final match, which kama Stallions watacheza vile walicheza this weekend, I'm expecting that one to be a very good match. Daystar will play against Rift Valley Varsities. Hiyo game itakuwa 4:30 ya Stallions na Impala Box, that is hapo RFA grounds, and then Daystar versus Rift Valley Varsities RFA grounds 2:30. Then ali kick off hapo Impala Club RFA grounds itakuwa ya Madem, Mwamba Ladies versus NYS Ladies. Mambo ikienda vizuri, Saturday kuanzia 2:30 live on this YouTube channel we'll be bringing you the matches. So 2:30 ni ya Daystar versus Rift Valley,
Mwamba ladies na NYS ladies ni 12:30. So if from that time, from that 12:30 mpaka around 6 to 5:30 hapo, those matches will be live kwa Scrummage TV. So usikae uboeke, usiseme oh sijui kuna baridi sitaweza kwenda games sijui nini na nini. Just jibebe pole pole, uingie pale YouTube, watch game yako kama umetulia at the comfort of your home. So pale Impala Club we had more matches being played. After Daystar we had Catholic Monks taking on Menengai Oilers, a match yenye ilisha 43. Not much expected because Kwea pia season yao haikuwa fiti sana, they were relegated after that season. And in that match pia ukiwatch ama ukicheck, you will realize that Oilers started very strong, scored around 33 points hapo, but second half they only managed one try, so meaning that pia late in the second half hawa guys walianza kujiambia there are things zenye wamelearn and they managed to avoid some problems zenye maybe zilikuwa zina waandama early on. Yeah, so I think that was it for our Menengai Oilers against inaitwaje Kwea. The second match Impala taking on Mwamba, 18-3 for Impala. Coach Kisia starting very strong because Kisia tunamjua facing his former side alikuwa wapi, alikuwa Strathmore until kulikuwa na tashwishi kidogo from what I gathered that they had some issues na his the person who was brought kama kuwa caretaker wake, now that alikuwa amepata an opportunity to go to the national team, and vile walivurugana walikana kama yani not kuvurugana but there things kama ziko zina align like system zangu na zake hazialign, so that is how he decided to leave. Now he'll be coming back, ama he's back into management, so he's coming back to play for to coach Impala, na tayari ashavuka na Andrew Matoka hapo, who was also on the score sheet on his debut. So good signs for Impala hapo, as much as maybe it is too early to tell, but the that step that wame make back to the semis, because for the last, I think, post-COVID, no, since 2019, it's been hard for them to make it to the semis of the competition. So coming back and making it to the semis this time around itakuwa very key for them. Itakuwa something itakuwa inapeana belief, especially that they are going to start with the toughest matches in the league, playing Cabras, playing playing Cabras, playing KCB in the first few matches. Though Kisia, if I can remember very well, some interview it will have nae back in 20 it should be 2019 pale, no, post COVID 2021, after wamepromotiwa after guiding the students our Strathmore to Kenya Cup, alisema he prefers to start with the toughest games so that amalizane nazo mapema. Now from there mwenyewe anajua vile atajipanga, and it came to show time yenyewe alikuwa in charge, because he started by the way na a loss to KCB, he lost to I think Cabras, but that season Kisia went on to play in the semis. So being the figure pale Impala, maybe I can tell Impala fans, hata kama haita nini, mnaweza tarajia kucheza playoffs maybe this season, na story ya relegation haitakuwa hapo kwa nini yenu, haitakuwa kwa hesabu zenu. That is kama pia players wata live to the expectation. And the other thing that I noticed ni some senior players were Impala already, walikuwa wanacheza pale sasa, wakina Makori already walikuwa show that they are back they are training, na obviously ni kurudisha match fitness, wanajaribu kurudisha na hiyo ESS. After that we are likely to see them back in action for the senior team. So akimajao young players wenye wako Impala saizi na some senior names, there is a highly likely that hiyo experience na hiyo young talent inakuja kusaidia Impala sana. We also had Strathmore Leos taking on Nondis.
match that Nondis wali manage kushinda 24-8 I think. And they qualified for the semis after Kaleka period. So Nondis back to the semis, and for the third time in a row now watakuwa na pia final back to back. Nondis by the way, since when the relegation they have been a different side kabisa. I don't know if there's something maybe picked from that match before maybe tuende kwa semi-final pale. Nondis versus Strathmore, a game of steps. It was a stairway game. Yeah, nipe ball, hit rack. Though it was full of mistakes, but it was a stairs. Hit rack. Nondis walikuwa nasonga hivyo. And then penetration ikipatikana they go for it. Unapata it's either wamefika 5 ama wamefika 22 ama they just must break the line. No. So hao walikuwa 1-2 same to Strathmore. Walikuwa 1-2 but now the support system ya Strath ilikuwa chini kidogo compared to that of Nondis. So I think unajua there is that embrace ukipewa relegation, and there is that acceptance side ya okay, nimekuwa relegated, let me use this chance over this relegation to strategize and come back strong. So na nikidhani hiyo ndio kitu Nondis walifanya. Hata Strathmore pia by the way, let me maybe kama kuna watu wenye ni wageni to Kenya Rugby. Strathmore by the way, they were one of the top sides in the country. That is between between 2012 huko they had a very good squad. In fact they featured kwa final ya 2012 na Nakuru, kama si 2011, one of the years they played with Nakuru, na after kucheza na Nakuru it was a very good yani walikuwa kwa na that strong. Felix Ayange alikuwa anacheza huko, Tony Owora alikuwa anacheza huko, and iliendeka kuwa something big for them. But sasa ikafika time Michochola akatoka, kulikuwa na Mbai, can't remember the first name, but ako huko kwa inatokaje Rugby League right now. He came and took over. Things hazikwenda fiti sana for these guys because walifika a point where they started struggling, wakaenda relegation ndio ikawa. In fact Black Blood is the team that relegates them the final match of the season, na after kuwa relegate walienda wakajipanga, na by the way walienda huko afadhali hata nani inaitwaje, afadhali hii team inaitwaje, afadhali Nondis ilipoteza game moja. I think hao walienda wali sweep game zote though final yao haikuchezwa. So I think naona Laban Nyanyuki asema it is in 2013. Yes, 2013 I think ilikuwa played Kasa. Yes, it should be Kasa. Yeah, that final year 2012. So yeah, that is it for hiyo varsity side. So sometimes mkipigwanga hiyo relegation inakuanga very key mkienda chini strategize, na it was good that Fident Tony by the way was here and he told us that they never allowed the players said we are staying and we need to come back. Hata chairman aliwaambia twendeni relegation, we need to do it and come back. We will come back. Now it happened for them, and right now they seem to be on something good because watakuwa now the second straight appearance kwa inatakaje kwa hiyo Fladis Fladis final if they beat Impala. So kuna which inakaa easier for them. Inakaa easier for them. Yeah, inakaa easier for them. But Impala will want to protect the home. Hakunanga mtu anakukataza kuprotect kwenu, but kama huna uwezo ukipigwa umepigwa. So hakuna mtu atakataza Impala kuprotect kwao. Unaona? The issue ni how ready are they for what is coming. Ungaona game ya Nondis una feel too it's like watching another Cabras from somewhere. Unaona? That intensity ya let's defend. Hapo hujawapeleka juu sana. Nimewapeleka juu cause hapo ndio wanafaa wakuwe. Yani Nondis walikuwa wanacheza game yenye una feel
yani hiyo game ya Nondis versus Strath venye ilisha, there was a silence kwa hiyo uwanja ya imeisha. Unaona, that silence inamaanisha that game was high, that game was just something else. Game yenye inaisha watu wananyamaza, hadi bia zinaacha watu wanaacha kuimba, kukunywa bia. It ends up in a clap out, kila mtu, even the fans are clapping. Yani it was something like okay, so kama uko hapa, keep on sharing the link, keep on subscribing so that we can be able to reach more people na wakaribishe wengi. Subscribe pia because more games will be coming to you on this channel this season, because already tusha waletea the first round, tuliwaletea Impala Floodies Varsities. Next week we are going to do this, next weekend Saturday we are going to do the same. Starting with the Mwamba ladies game, then tutakuwa tunaenda hivyo kwa the other two semi-final matches. So kama wewe ni fan wa hizo varsity sides, you wouldn't have a problem that kuna issues hapa ati sijui sita make kwenda kwa uwanja, mara niko Kakamega siwezi watch Floodies. That won't be a problem for you. So karibuni sana na keep on subscribing, sharing and liking. And then from there I think tutakuwa tuna move now to semi-final pairings hizo matches. So haraka haraka ni we have as I said Impala ladies watakuwa pia wanacheza, hao ndio watakuwa wanafungua matches za Impala Club. We'll be having Impala Rons taking on Northern Suburbs in a match yenye itakuwa inafungua, that will be 12:30 at Impala Club. And then we'll have plate semis. This time round they are back. I think the last two seasons tangu COVID hawakuwa wameweka plate semis, hakukuwa na ranking matches ukipigwa ni hivyo, but this time round they are back. So we have Mwamba taking on Strathmore Leos. That match will be at Impala Club at 2:30. And then KCB will be taking on Catholic Monks at 4:10 p.m. KCB taking on Catholic Monks. Catholic Monks wamekazia KCB sana tangu 7s. Acha tuone side ya 15s venye itakuwa, but my heart is off for KCB. KCB wakilala kidogo wanapigwa. Jamii. KCB mkilala kidogo mshaonyeshwa na side moja, so mkilala kidogo mnapigwa. Alafu all day I'm behind Catholic Monks or any team against KCB. So unasema wewe ni any team playing against KCB? Any team playing against KCB. Catholic Monks by the way last season walianza vizuri sana na KCB. The second half waliachilia. KCB ni kama ilileta ubaba yote later on in the second half. So I think that is it kwa hizo plate semis. So at least KCB will have a chance, ama fans wa KCB will have a chance to watch them play again. To watch them try to redeem themselves. Kutafuta number. I have a feeling watajiredeem. Number 5. Na hii 5 ni yao. Number 5. Wacha tuone kama kuna mtu mwingine anaweza wanyorosha Mwamba na need the other semis. So I think that is the issue ya semi-final. Kwa club semis we have Nondis taking on Impala in a match that will be at 5:50 p.m. and then we have Oilers taking on Black Blood in a match that will be at 7:30 p.m. Kwa kwa hizi semi-final. So maybe I just give you some numbers. Oilers have been in all semis since 2019. The previous seasons 2016-2019 walikuwa wanacheza kwa varsity category, na vile walikuwa wanacheza kwa varsity category walikuwa wanacheza huko fiti kabisa, and they won back to back. After winning it back to back, now kuna hiyo stats zenye ziko hapo kwa screen yako. You can also unaweza share hizo stats zingine za Menengailers ndizo hizo. I think we can take a short break, unaweza tuchezea promo, and then we'll be back na more za hiyo match on the statistics, and then we'll continue from there after this promo. Tunaweza take that short break and then we'll come back.